So பசங்களா, today is June 1st. நம்ம கையில கரெக்டா 20 days மட்டும்தான் இருக்கு நம்ம RENEET எக்ஸாமுக்கு. அண்ட் இந்த 20 days நீங்க வந்து கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ண நம்ம நீட்டுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த 20 days அதே மாதிரி நீங்க RENEETக்கு வந்து ஒரு 10x better எனர்ஜில நீங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். Because I know majority of you are considering this RENEET as a second chance, and whoever is on this channel also, majority of you are like, ma'am, I will excel this time in RENEET, ma'am. NEET 2026 ல because of any XYZ reason I could not perform. So அதனால இந்த வருஷம் கண்டிப்பா RENEETக்கு நான் வந்து சூப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்றேன் மேம். பட் ப்ளீஸ் கைட் us. ஸோ அதுக்காக தான் இன்னைக்கு வந்து I am going to give you a proper guiding on next 20 days நம்ம சேனல் பிளான் என்ன, அதே மாதிரி நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், இது எல்லாமே இந்த ஒரு சிங்கிள் வீடியோல இருக்கும்டா. ஸோ மேக் ஷூர் that you're listening to every single thing that I'm telling you because it's very 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 important. So in the 20 days oda plan enna ma'am? See Gana, I know நீங்க வந்து ma'am I should study for 17 hours 18 hours அது வந்து useless தான். ஸோ அதனால நீங்க எங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். See toxic marathon வந்து 15 to 16 hours, you know, full of distractions, but ஆனா 15 to 16 hours I'm studying ma'am, அது வந்து தப்பா இருக்கு. random marathon session பிளானே இல்லாம நீங்க வந்து ரேண்டமா ஒரு செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேம் இந்த செஷன் போரிங்கா இருக்கு அதனால இன்னொரு செஷன்ல ஜம்ப் பண்ணலாம். ஸோ சேனல் டு சேனல், டீச்சர்ஸ் டு டீச்சர்ஸ், மேரத்தான் டு மேரத்தான் நீங்க வந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டே இருந்தா இந்த 20 days வந்து கம்ப்ளீட் ஃப்ளாப் ஆயிருக்குங்கன்னா நீங்க வந்து பார்க்கும்போது ஐயோ மேம் நான் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கணும், ஐம் ஃபீலிங் லெஃப்ட் அவுட். பிகாஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. நம்ம யூடியூப்ல 7-8 சேனல்ஸ் இருக்கு, எல்லாருமே வீடியோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இதுல கன்ஃபியூஷனா இருக்கும், ஐயோ மேம் இது பார்க்கணுமா இது பார்க்கணுமா. See you should have a plan. நம்ம மைண்டில் ஒரு பிளான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளானில் நீங்கள் வந்து ஸ்டிக் பண்ண. அது இப்போ நீங்கள் வந்து லெட்ஸ் சீ கண்ணா வெரி சிம்பிள் தான். நீ வந்து டாக்டர் ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்ணிட்டேன், பட் யூ வில் பி ஆல்சோ ஃபீலிங் ஐயோ ஐ ஷுட் பிகம் AI இன்ஜினியர் ஆல்சோ, ஐ ஷுட் டூ தட் ஆல்சோ, ஐ ஷுட் டூ திஸ் ஆல்சோ. நம்மளால ஒரே ஒரு வேலை மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஒரு அதே மாதிரி யூ ஷுட் பி ஃபிக்ஸ்ட் இன் யோர் மைண்ட் தட் ஓகே ஐ எம் கோயிங் டு வாட்ச் திஸ் வீடியோ ஆன் திஸ் சேனல் பை திஸ் டீச்சர் அண்ட் இட் இஸ் டன். எந்த சேனலில் என்ன நடந்தாலும் நான் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பேன், நான் வந்து அது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் கன்ஃபர்மேஷன் யூ ஷுட் ஹேவ். அண்ட் massive burnout, because இதுக்கு எல்லாமே அப்புறம் நீ வந்து ஜம்ப் பண்ணும்போது you will come to a position where you don't want to study anymore. You will come to a massive burnout and low retention. Jump பண்ணதுனால you always feel like after few minutes you want to jump because you know that dopamine rush is not there. So what you have to do, you have to have focused 7 to 8 hours of studying, compounding daily progress. 20 days same boring things, same interesting things you have to do 20 days straight without any excuses, and high retention, sustained energy for 20 days, because this is a marathon, this is not a sprint. Now gonna see here நமக்கு என்ன வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு, த நாய்ஸ். கரெக்ட். என்ன அந்த நாய்ஸ்? கலெக்டிங் மேசிவ் ரிசோர்சஸ், என்லெஸ் கண்டென்ட் ரிசோர்சஸ், தியரி, ரீடிங், ஜெனரிக், கொஸ்டின் பேங்க்ஸ், இது எல்லாமே ப்ராப்ளமேட்டிக் தான். நம்ம கோல் வந்து 4 திங்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன, ஹை ஈல்டு சாப்டர்ஸ், அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்டே கவர் பண்ணணும், அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன, NCERT ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச். NCERT one line is coming in the exam, I should be in a position to answer that. My NCERT approach வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன, PYQs நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணேன் பிகாஸ் NEET 2026 பேப்பர் வந்து இட் வாஸ் PYQ பேஸ். அந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் திரும்பி வந்துச்சுன்னா நான் வந்து PYQஸ்ல பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன, மாக் டெஸ்ட் பிராக்டிஸ் பண்ண. நம்ம நீட்டுக்கு வந்து லாஸ்ட் 20 டேஸ்ல நீங்க மாக் டெஸ்ட் தான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன். பட் இப்போ ஒரு ரீநீட்டுக்காக நீங்க வந்து மேபி 10 டேஸ் நீங்க வந்து கான்செப்ட் பேஸ்டா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் மாக் டெஸ்ட்ல ஷிஃப்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இதுதான் நம்ம 4 மெயின் கோல்ஸ். இப்போ நம்ம கையில எவ்வளவு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்னா, நம்ம கையில பயாலஜி இருக்கு, பிசிக்ஸ் இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு. சோ நமக்கு வந்து 3 செஷன்ஸ் நம்ம சேனல்ல 3 செஷன்ஸ் பிளான்ட் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் டியூஸ்டே, வெனஸ்டே. நம்ம வந்து 3 செஷன்ஸ் பிளான் பண்ணிருக்கோம், டியூஸ்டே, வெனஸ்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே. அதுக்கப்புறம் என்ன மேம், தேர்ஸ்டே திரும்பிக்கன்னா நம்ம ஃப்ரைடே and Saturday and Sunday long marathon sessions. Long marathon na maybe ஒரு 6 hours தான் இருக்கலாம், 7 hours தான் இருக்கலாம். பட் அதில் நம்ம maximum chapters and question practice பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுடா. Why so ma'am? Because நீங்கள் வந்து இந்த சின்ன 2.5 hour 3 hour செஷனில் நீங்கள் வந்து question practice பண்ணணும், கண்டிப்பாக அது வேணும். பட் மேரத்தான் செஷன்ஸ் என்ன நடக்கும், கான்செப்ட் கொஸ்டின். என்னோட கம்ப்ளீட் ஜுவாலஜி வீடியோ 2 வீடியோஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன்னா both the videos have crossed almost 10,000 views. and அதோட மெயின் ரீசன் என்னன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் were so happy that ஒரு 5 to 6 hours நீங்க வந்து
chapters இல்லனா ஒரு 5 chapters in 5 hours நீங்க வந்து complete பண்ணிருக்க மேம். So I feel like in less time I'm getting more information and students confident அந்த question practice பண்ண முடியும். So my classes are oriented in such a way that in less time how I can do the smart work. நான் வந்து full approach from hard work to smart work change பண்ணிருக்கேன் for RENEET because NEETல நமக்கு வந்து 1 year time இருந்துச்சு. But RENEETல 20 days மட்டும் தான் இருக்கு. அந்த 20 daysல நம்மளால ஒரே ஒரு chapter ஒரு 10 hours ஒரே ஒரு chapter ஒரு 5 hours எடுத்தனா that is the most useless thing that you can do because you do not have that kind of a time. Maximum minimum timeல maximum chapters cover பண்றது, minimum timeல maximum marks lock பண்றது, அதுதான் உங்களோட டெக்னிக்கா இருக்கணும். ஓகேவா? கிளியரா? I hope by now all of you have smashed the like button and you have clicked on the hype button. என்ன மேம் இந்த hype button? So நீங்க லைக் பண்ணும்போதே கண்ணா கீழே ஒரு hype button வரும்னா அதுல வந்து ஒரு press பண்ணிக்கோங்க, ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆட் ஆயிட்டே இருக்கும். This is a way of pushing our videos. Okay, YouTube வந்து அந்த ட்ரெண்டிங் அந்த மாதிரி எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு hype option இருக்கு. So if you hype, இந்த video can reach multiple other friends as well and many GMAs can see this video because of your help. So you decide, no, if you like this video, if you feel like yes ma'am super ma'am, I want to bring it to my friend na, please make sure to hype. Okay, so kana ipo enna plan da namakku vandu 5 phases la nama in 20 days cover panna. First phase enna? First phase vandu nama foundation illana recovery phase. Indha phase nama channel la already start aayirukku. கரெக்டா? நம்ம மெஜாரிட்டி சாப்டர் கான்செப்ட்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஃபேஸ் வந்து டன்னா இருக்கு. இதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ், ஸ்கோரிங் ஃபேஸ். லெஸ் டைம்ல மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ற டெக்னிக். இதுதான் நம்ம சேனல்ல இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன கண்ணா? ரேங்க் பூஸ்டர் ஃபேஸ். லாஸ்ட் ஒரு 11 to 15 டேஸ்ல ஒரு 5 டேஸ்ல உங்களால எவ்வளோ கொஸ்டின் நம்மளால பிராக்டிஸ் பண்ண முடியுமோ we will boost your rank and then comes the revision marathons and then comes the final polish. So proper planning நால இந்த 5 steps யூஸ் பண்ணி இந்த 20 days நம்மளால இந்த RENEET தமிழ்நாடு சேனல்ல கிராக் பண்ண முடியும். And I'm not telling this out of anything na கண்ணா. Trust me, majority of the students that I met in the offline event, the students I met on online, lot of students வந்து சிம்பிளான ஒரு இது சொல்லியிருக்காங்க, மேம் because of you biologyல I was getting 340 plus மேம், இல்லைன்னா 320 plus மேம், 300 plus கண்டிப்பா ஒரே ஒரு மந்தோட ப்ரிப்பரேஷன்ல என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்றதுக்கு they were able to score. அண்ட் அதோட மெயின் ரீசன் என்ன? நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டாக தான் கிளாஸ் எடுப்பேன். நான் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பிளானுக்கு அப்புறம் தான் கிளாஸ் எடுப்பேன். கிளாஸஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தால் கூட my classes will cover every syllabus. So that is the kind of classes I'm taking and this is not me telling it. You can go and check many comments on many videos. Students have told this. என்னோட CBSE students 1 month மட்டும், that is April month மட்டும் என்னோட revision classes பார்த்ததுக்கு அப்புறம் they have scored 300 plus in biology, which is an amazing score. Some students even after taking a drop they will not be able to score that. Yes, paper வந்து PYQ based இருந்துச்சு அதனால, but still it is a very big thing for me as a teacher. 1 monthல students நால 300 plus score பண்றது I am very happy for my students. And if you are watching this video and you have done it ma'am, yes ma'am, because of you I have done it, please put it down in the comment section. Okay, now இதுதான் chapters ஓட ஆர்டர் கண்ணா. இந்த chapters ஓட ஆர்டர் it is fine with you people. You know cell, biomolecules, plant kingdom, animal kingdom, human physiology. இது வந்து நம்ம first phase, அந்த foundation build பண்ற phase. Okay, mole concept, chemical bonding, thermodynamics, இது எல்லாமே ஓகே தான். So இந்த chapters ஓட ஆர்டர் வந்து நீங்க we can change the order also, you don't have to worry. But see here கண்ணா, we will do a checkpoint. Checkpoint ஓட மீனிங் என்ன? After completing this, you know, our marathon session, that is Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. In the 6 days marathon kaprom, we will have a first checkpoint. Checkpoint oda meaning enna? எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்டா இந்த 6 டேஸ்ல நம்ம சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிருக்க, கிளாஸஸ் எல்லாமே வாட்ச் பண்ணிருக்காங்க, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ஒரு மாக் பேப்பர் மாதிரி, இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கிற சிலபஸோட மாக் பேப்பர் மாதிரி. சி, இந்த சிலபஸ்ல எல்லாமே क्वेश्चन பிராக்டிஸ் இருக்கும், பட் ஆனாலும் ஒரு ப்ராப்பர் 3 hours பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியோட ப்ராப்பர் மேரத்தான் செஷன் ஆர் ப்ராப்பர் மாக் டெஸ்ட் we will do it on the channel. So after every session that we finish, you will have a checkpoint. அதுதான் உங்களோட மைல்ஸ்டோன். அந்த ஒரு மாக் டெஸ்ட்ல எவ்வளவு மார்க்ஸ் நீங்க ஸ்கோர் பண்றது, அந்த that marks you have to let us know in the comment section, and in the next class we will take that comments and we will check on your marks. அதுக்கப்புறம் next milestone ல இதே set of students ஓட comments check பண்ணி we will see the report.
So we are going to train you in such a way that you people are our paid students. Because நம்ம paid classes la நம்ம இப்படி தான் usually நம்ம paid classes la இப்படி தான் எல்லா Sunday mock test க்கு அப்புறம் we will check on the students report. So அதே மாதிரி we are going to do for you guys. So biology la NCERT la inorganic chemistry la NCERT revision, physics formula revision இது எல்லாமே ஓகே தான். இப்போ நம்ம சேனலோட பிளான் வந்துங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குடா. As I told you, Tuesday, Wednesday and Thursday வந்து 3 sessions per week இருக்கும். One session will start at 10 AM, another session at 4 PM, another session at 7 PM. 3 hours session இருக்கும். Each sessions will be 3 hours each. In the 3 hour session, you are going to get proper of 1.5 hour to 2 hours break. Every session, you will get this break. So, proper paid class, that feeling YouTube. No distraction, proper classes will be planned. In the classes, chapter wise revision, 2 chapters or revision, chapter plus question practice will be there. Our checkpoint is going to be there. Then what we will do, then from 11 to 12:30, we want you to solve questions. Because second chance in a solely, you should not sit ideally. You should work like it's your second chance. Because life does not give opportunity twice. Okay, your doors open only once. After that, the door shuts forever and you can never open that door. Another door will open for you, but that might not be the door that you want. So, life never gives second chance for everyone. If you are calling RENEET as your second chance, then work like it's your second chance. Work like it's your last chance. And this is very serious. So, adukkaga na indora time la na enna panna ma'am, I will tell you. See here, I want you to follow the cycle religiously. If you trust me, if you feel that yes ma'am, you're doing something for us, yes ma'am, you're teaching, you're doing everything, then I want you to listen to this carefully. Neenga vanda class attend pannadukku appuram, attending class is not a big thing. Just attending class will not make you crack NEET. We should know that reality by now. After attending class, you have to practice. This is where the master key. நம்ம கையில் இருக்கிற weapon வந்து practice தான். இதில் நீங்கள் excel பண்ணிட்டேனாக்கா then you are excelling in everything. So practice. But how do I practice, ma'am? I have 2 options for you. How? First, test series. Ma'am, should I buy test series? What should I do? For that also I have options for you. Then, neither PYQ resources. Kaila already Tatva book irukku illana 38-year PYQ book irundha and the PYQ book. In the test series kaga neenga vande you don't have to buy anything. I have a link in the description box. Now I want all of you to click on that link and enroll in the batch. After that, this is a free batch. Free RENEET crash course. இதில் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நம்ம யூடியூப் லைவ் வந்து இந்த பேட்ச்ல ப்ளே ஆகிட்டே இருக்கும் வித்தவுட் எனி சாட்ஸ். Speed you can control, replay options are there, you can go back, அது எல்லாமே இருக்கும். But no chats. So it will be a distraction free system. But ma'am, I don't want, I will watch it on YouTube, no problem. நீங்க வந்து டெஸ்ட் சீரிஸ்க்காக you don't have to go to any place. So நீங்க கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you take a proper half an hour break after my class or after the 7 PM to 10 PM class. Then you will sit and practice questions for 1.5 hours. From where exactly? In the my test column la நீங்க click பண்ணிட்டேனாக்கா you can see that there are tests which are already waiting, which are missed. In the test நீங்க வந்து attempt பண்ண முடியும். இந்த டெஸ்டோட பெனிஃபிட் என்ன? நீங்க வந்து ப்ராப்பரா நான் வந்து டெஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணும்போது which am I good at, which topic I am weak at, அது எல்லாமே கிளியரா இருக்கும். How much time, what is my accuracy, every report will be done immediately after the test. So you don't have to go anywhere. See, if you have a question, different type of questions are gonna JEE level, JEE advanced level, NEET level, NEET AAPMG level, இந்த மாதிரி எல்லா type of questions உமே இருக்கும்டா. So review later. இப்போ நான் வந்து next click பண்ணிட்டேனா next question will come. Now let's say I select this, okay, and here you can see answered ஆயிருந்தா green color, not answered ஆயிருந்தா red color, not visited ஆயிருந்தா இது. So now I do save and next. Now I'm done. I'm going to the next question. So இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஆராமா உங்களோட லேப்டாப்ல இந்த questions எல்லாமே ஆன்சர் பண்ண முடியும். Now that this is clear how to go forward with it. So now itself go to the description box, join the free RENEET crash course option irukka. Now you tell me a simple thing. Free ah irukku first of all. 𝐒𝐤𝐤𝐢𝐚 oda நம்ம top teachers create பண்ணிருக்கிற டெஸ்ட் இருக்கு. What is making you wait? What is pushing you back? ஃப்ரீயா இருக்கு, அதனால என்ன ஜாயின் பண்ணு, யூஸ் பண்ணு. மிஸ்டேக் இருந்தா சொல்லு மேம், யா மேம் இதுல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு மேம். அதே மாதிரி கண்ணா 24/7 இன்ஸ்டா டவுட் சால்வ் இருக்கு.
Okay, Insta doubt solve irukku. So now if I go back, okay, so idhila they'll tell you that why you leaving and the mari questions ellame kepanga. Okay, so now I go here, click on here. You can see here one more option. Doubt, instant doubt solve. Endha mari doubt irundhalum neenga vandu inga kekalam. You can put a snip of your doubts. You want to type the doubt, you can put, and in this 3 options are there. Show me detailed solution. I want a detailed solution, ma'am. Illa ma'am, just a hint mattum da podum. Illa ma'am, directly neenga vandu answer key kudunga ma'am. So test la edo doubt irundha screenshot eduthu vechukodagana inga vandu anytime 2 a.m. I will not be live, so you can use this, and I want you to do this. I want you to follow this loop no matter what, because studying for 12 hours 14 hours with distraction will not make you reach anywhere. I want you to study properly for 7 to 8 hours and consider this as a second chance. And the second chance kaga da namma channel la neenga vandu subscribe panikonga and make sure that you are part of this channel and you only see the classes for yourself. Naaleke 3 classes attend panni pa attend panna adukapra you tell me ma'am classes super ah irukku ma'am. Okay, all of us are offline teachers who have come on online. We have years of experience. We have trained the students. We know what is best for the students. So you don't have to worry. Blindly trust us. Ippove and the RENEET crash course la join panna. You want paid na Nambike test series irukka. Nambike test series oda link me description box la irukka. 549 oda test series da adoda delivery vanda it is tied. We have tied up with Amazon, so you can get the Nambike test series. Ma'am, I don't want to pay money na free test series use panna ekalavya test series irukku adave use pannalam. Okay, so I want all of you to put it down in the comment section that second chance is my last chance right now in the comment section, and make sure to smash the like button, hype this video, share this video with your friends, let it go everywhere. 20 days mattum da irukka. 20 days la teachers vandu 24/7 work panna ready ah irukadagana adhe mari we will train you also. We will not let you go off the hook. We will not get you go off this second chance. We will do everything possible to help you people. So I hope you trust me. I trust you people. So I want to see that trust in the comment section. I want every single student genuinely who is opening this video to please make sure to put down in the comment section and show that love to us, so we also feel motivated to come and start and begin everything properly. So see you all in the next video. Till then, take care. Bye bye.